Today the focus of the mapping turns from the past to the present and to the nature of the problems that this community face. Hava vachena vo da va ri pfura va ri songo tsha ita zwa hashu zwihulwane ndi u rabela mudzimu no u vhala bivhili va ri zwifho hezwi a zwi ri tshithu ndi nga kereke ngori hezwi ri hafha vhathu vanzhi vho no laṱa zwitungulo zwavho maḓini. Mashango ashu o tshinyiwa oṱhe na maḓaka ashu a khou remekanyiwa a khou bvisiwa a tshi khou bviswa nga makhuwa vha tshi ita zwithu zwavho na dzi tie dzedzi na zwiṅwevho lune rine ri khou pfha ri songo farea vha vhuṱanda ngauri vho ri dzhiela zwine zwa vha zwashu. Ndi pfha vhutshilo hanga hune ḓaka ḽa remiwa ndi pfha ndi tshi tou nga ndi na tshilonda nga ngomu mbiluni yanga. What the maps of the present show is that even though the past is not that far, the Western civilization has come with such a great force that their past has changed radically in very little time, and they haven't had the time to understand what had happened. But it's there, and it's true that it's painful because roads have been coming in the middle of their sacred places, because their ways of transmitting the knowledge have changed completely. Kids go to school, the way traditional healers used to heal the people, they are no longer there. So the present, even though it's painful, it's a very good way of being aware of what the reality is. Musi ndi tshi sedza home map une ra khou ola zwino nda dovha nda sedza na heḽi shango ḽe nda dzula khaḽo ndi pfha ndi tshi mitodzi yanga i tshi lubva ngauri ndi khou vhona ro tshinyadziwa, ndi khou vhona uri vhutshilo hashu rine sa vhaaluwa vhu khou yo guma. Ndi khou lilela vhana vhaṱuku vhane vha kha ḓi aluwa uri vha ḓo tshilisa hani arali heḽi shango ḽi tshe ḽo vilingana ngorali. Ndo vha ndi tshi nga tama zwi tshi vha na ri tshi tshintshiwa ha ḓa. This method of mapping was first developed to help indigenous communities of the Amazon to engage their government in conversation. Robertico is from the Pirapina River in the Colombian Amazon. He's helped his community respond to the threats that they've faced in recent years. Aquí no existe, si no es por esto no hay nada. Entonces, como dicen otros, ¿no? El doliente es el que debe decir qué quiere y cómo lo quiere. El problema era de que no podíamos hablar el idioma nuestro, no podíamos participar en las actividades rituales, no podíamos participar en actividades agrícolas por parte de los hombres, igualmente las mujeres, aparte de no aprender lo que nos correspondía aprender. Eso es lo que no, mejor dicho, nosotros estábamos limitados el aprendizaje nuestro como hombres que somos. Igualmente las mujeres estaban también limitadas a no aprender cuando a ella le tocaba aprender, porque es su responsabilidad y mi responsabilidad como varón que soy para hacer una realidad frente a esta naturaleza. Solamente el mapa es la que representa, la que muestra como un retrato. Construye nuevas realidades que nos garantiza vivir mejor como lo estaban pensando. Entonces, hoy en día, como yo estaba diciendo, ¿no? Los maestros son de su habla, son de su idioma, de la región, para garantizar la salud de ella, para garantizar la salud de los compañeros que están allá y para asegurar el equilibrio de la naturaleza. Yo estoy feliz con este proceso porque, mejor dicho, estamos llevando a cabo, estamos realizando actividades que inclusive no habíamos imaginado. The whole
eco mapping and the whole social cartography methodology is not only about creating maps of the territory, but it's bringing together the notion of the land, the notion of the territory, with the notion of time, because the territory changes along the seasons. So in each season there are different rituals, there are different tasks and things that human beings do, and there are different manifestations of nature, and the stars changes. So the ecological calendars bring movement to the territory. As the gathering nears its end, the final stage of the mapping process is to look forward to the future, to set out a plan of what this community hopes to achieve, and to set themselves goals to work to. Riva kurata muri vhathu vasi tsha soko rema miri ine ya vhori ya tsireledza shango lashu. Ri dovha ra tama na zwo uri hu vhe na u ṱhonifhiwa ha zwifho, vhathu vha si soko dzhena nga ngomu zwifoni nga nḓila ine vha pfa vha tshi takalela. The map of the future helps people to understand that the future needs to be built now, and it has to be built with the references of the map of the present and with the inspiration of the map of the past. It was evident that the future can only be possible if we manage to create connections and we manage to understand the relationship between the Western world, which is truly dominant, and these minorities in a way. Even though they have been transmitting their knowledge from generation to generation only with words, with rituals, with ancestral connections, things have changed. And they also have to find new ways and creating ways of socializing their message and communicating what they are thinking. Necesariamente se debe elaborar mapas, se debe investigar. De lo contrario no existe. De lo contrario pues no habría cambio. Difícilmente puede uno proponer una propuesta alterna frente al programa del Estado si no es por la investigación. They are realizing that they had planted the seeds, and that the seeds can become amazingly beautiful trees, and those trees can bring flowers, and those flowers are gonna bring some fruits. So I think after this process, the seed has definitely been planted, and they have been the ones who have planted it. Zwino ndana kusuku ambori vhathu we khari kondelele naho vhathu vhafhio na vhafhio vha ri amba nga nḓila isione, khari farelele kha lutanda lolu lune lwa vha lwashu ro begwa ri vha lutanda lolu khari ena lupfana.